why we've launched this clinic. There is also a personal reason that we have had this issue with a very, the most important member in the family, I must say, and all our clinicians here have been working 24/7 to look for solutions. And that is probably the reason we said that, if we have this thing, doctor said, Dr. Strumpf, when he said chakka, it was chakkar, hit me chakkar. This dizziness, we all kind of take it a bit lightly and we take it for granted. And it's happened to us. And we run hospitals, we do cutting edge technology for cardiac work and cancer work. And we do so much in the hospitals. And the simple thing about dizziness, we kind of say, yeah, it's okay, it may happen because of so many reasons. And sometimes we don't understand the suffering which the patient has. We don't understand the intensity of, what the patient is going through or what the person is going through. And that is when I think, with all our doctors, all our clinicians, they have come back and said that vertigo is an issue and vertigo is a problem. And it is not something which just the neurosciences division treats or just the ENT treats. It's actually a combined and it's an integrated program. And I think that is why it's very special that Apollo has launched it as a clinic. And we're doing this more out of raising awareness, more out of service for people. And we know that it's the general practitioner where the patient goes to first, where people go to first. So it is for them to realize that we have solutions. And there's some fantastic and cutting edge, believe me when I tell you, cutting edge solutions that all these doctors on the stage have done. They have treated a few hundreds of patients. But why are we doing it as an integrated clinic? Is because that we want thousands of patients to benefit from it. And I'm so thankful that Dr. Strumpf and Dr. Dan, who's going to be joining us at the conference a bit later, are going to put this whole system and protocol. And when we launch, anything which we launch with Chennai, thanks, and I must thank the members of the media and the press, that it always does well throughout the country, and we get people from overseas. We treat people from 150 countries. So there is something about starting a program in Chennai that it really does very well. And the intention is service. And that also, I think, is the right way to handle for anything in medicine. And Dr. Dan is coming, and he's the specialist in ENT. We've got Dr. Strumpf, who's the neuro. So, both of us are going to hold this conference. Both of them together will hold the conference. And we have our integrated team who will handle this issue of vertigo. Also, there's this whole problem about balance. And many of us don't realize it. But the moment you get, you cross 60, if you're exercising and, you're very active, you will hit 70 and you do well. But the moment you hit 70 and you find that there are issues of balance, it needs to be addressed. And so this focus on balance has many repercussions if you don't do it right. And this clinic will be doing that also. That it's an area which is kind of ignored. So I think Dr. Sabas has come up with this dance for balance. I loved it because I'm a dancer myself. But I think it's a great thing to do because one is it puts some joy in what you do, and it also focuses on making people well. And I think that's the responsibility which Apollo has. There is one piece which I want to mention to our clinicians and to all of you. The thing about Apollo is that we're never satisfied with just what is enough, what is done. We want to take it much further. And here you have the power of technology and the power of AI. We have 200 people sitting in Hyderabad who are focusing on the clinician's intelligence engine. And that will actually help you with the protocols and the fact that we're collaborating with some fantastic people like Dr. Strumpf, that we will really have a solution which is backed by technology, by AI, which will be available to the GPs so that it will help them diagnose and it will help them give the patient a holistic answer and a holistic solution because they really deserve it. Every patient deserves the best. And our mission statement was that we will give healthcare of excellence, which is
But what has happened is people from other countries are coming to India now. And that is the pride of being an Indian. And I think by doing this, you will set one more stamp on the pride of India. So thank you all our doctors for doing that. And there is just so much more to go, miles to go before we sleep. Thank you so much. But we'll keep dancing, by the way. Thank you so much and namaste. தலைச்சுத்தல் தள்ளாட்டம் இதுங்கிறது ரொம்ப காமனான ஒரு ப்ராப்ளம். அதுக்கு நியூராலஜிஸ்ட் அண்ட் இஎன்டி அது சேர்ந்து ஒரு டீமாக ஒர்க் பண்ணும்போது பேஷண்ட்ஸுக்கு நல்ல ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்குது. அதனால தான் இந்த இன்டெகிரேட்டட் வெர்டிகோ கிளினிக்கை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம், நியூரோ அண்ட் இஎன்டி டுகெதர். நாங்கள் 2 ப்ராப்ளம்ஸ் பார்த்துருக்கோம். ஒன்று, we need to make the education more and then upskill the doctors so that ஒரு பேஷண்ட் ஒரு ப்ராப்ளத்தோட போனாங்கன்னா அது கரெக்டாக என்னென்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு, அது வெர்டிகோவில் டயக்னோஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஸ்கில் செட்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். 2வது, அவேர்னஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. இது 2க்காகவும் அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் நெக்ஸ்ட் 2 days 7th and 8th ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணுறோம், சென்னை வெர்டிகோ சம்மிட். This is going to be a biennial event. So world over experts from neurologist and ENT will come. அவங்களுக்கு ஸ்கில்ஸ் அப்கிரேட் பண்ணுறதுக்கு அதை யூஸ் பண்ணுறாங்க. செகண்ட், இதுக்கான அவேர்னஸ் கம்மியாக இருக்கிறதுனால தி அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல் இஸ் பிளானிங் டு டூ 2 அவேர்னஸ் ஈவெண்ட்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் இஸ் அ டான்ஸ் சேலஞ்ச். இது வி ஹவ் மேட் அ மியூசிக், 2 மியூசிக். ஒன்று ஒரு ஃபியூஷன், ஃபோக் ஃபியூஷன், இன்னொன்று ஒரு வெஸ்டர்ன். ஸோ இது 2க்கும் கோரியோகிராஃபி பண்ணியிருக்கோம். அது இன்ஸ்டாகிராமில் அப்போலோ _ சென்னை அதில் அவைலபிள். அதில் டான்ஸ் ஸ்டெப்ஸும் இருக்குது. இன்கேஸ் ஒரு டான்ஸ் விருப்பப்படுறவங்க அவங்களுடைய கோரியோகிராஃபி அவங்களாவே பண்ணி அந்த சவுண்டை யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லை இந்த ஸ்டெப்ஸை ஃபாலோ பண்ணலாம். ஸோ டான்ஸ் தெரியாதவங்களுக்கும் ஒரு ஸ்டெப் பண்ணுறோம், அது நாளைக்கு ரிலீஸ் ஆகுது. அது எனக்கு டான்ஸ் தெரியாது, ஆனால் அதுலேருந்து ரொம்ப சிம்பிளாக டான்ஸ் பண்ணுறதுக்கு அந்த ஸ்டெப்ஸை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். 2வது, சைக்கிளிங். பேலன்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் சைக்கிளிங்க்கு. இப்போ எர்த்தோட சர்க்கம்ஃபரன்ஸுங்கிறது 4075 kilometers. ஸோ வெர்டிகோங்கிறது ஒரு தலை சுற்றுற ஒரு வேர்ல்ட் ஸ்பின்னிங் சென்சேஷன். ஸோ அதே 2 கனெக்ட் பண்ணி we are starting ஒரு 4075 kilometers we are planning to do it over next 1 year. அதோட ஸ்டார்டிங்காக ஒரு சைக்ளத்தான் ஃப்ரம் பாண்டிச்சேரி டு சென்னை 160 kilometers we are planning to ride. மைக்கேல் ஸ்ட்ரூப், டாக்டர் டான், மிஸ்டர் சைலேந்திர பாபு எக்ஸ் டிஜிபி, எல்லாமே எல்லா டாக்டர்ஸும் இங்கே இருக்கிற எல்லா டாக்டர்ஸும் இருக்காங்க அதில். அது இல்லாமல் பப்ளிக்லேருந்தும் கொஞ்சம் பேர் வராங்க. இதை பாண்டிச்சேரி ஹிஸ் எக்ஸலன்சி மிஸ்டர் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர், எக்ஸ் ஐஏஎஸ் மிஸ்டர் கைலாசநாதன் அவங்க ஃப்ளாக் ஆஃப் பண்ணுறாங்க. இது 9th Monday மார்னிங் ஸ்டார்ட் ஆகுது 6:30க்கு. வில் ரீச் பை அரௌண்ட் 1:32. அதாவது இந்த தலை சுத்தல்ன்றது வந்து சில பேருக்கு வந்து ரொம்ப சிவியராக வரும். அதாவது நம்ம ஒரு ஜெயிண்ட் வீல் இருக்குது, அதில் நம்ம ஏறணும் அப்படின்னாலே ஒரு 10 பேர் போனால் 4 பேர் நான் அதில் ஏற மாட்டேன்னுவாங்க. அப்படி ஏறினாலும் ஒரு சுற்றுறதுக்குள்ள ஐயோ வேணா நிறுத்துன்னுவாங்க. அதாவது இந்த தலை சுத்தல்ன்றது வந்து ஒரு நம்மளோட பயத்தை உண்டு பண்ணக்கூடிய ஒரு கஷ்டமான ஒரு சிம்டம். இது வந்து தொடர்ந்து இருக்கும்போது பல பேருக்கு பல பிரச்சனை வரும். உதாரணத்துக்கு ஒருத்தர் வந்து இங்கே தமிழ்நாட்டில் வந்து ஒரு ஹீரோ ஹீரோ இன் மூவிஸ். ஸோ அவர் வந்து ஒரு முறை இந்த மாதிரி சிறிய தலை சுத்தல் வந்து அட்மிட் ஆனார். அப்போ அவர் சொன்னார், பல படங்கள் வந்திருக்கு, நான் வந்து ஃப்ளாப் ஆகிருக்கு, பல கஷ்டம் எனக்கு வந்திருக்கு. அப்போல்லாம் கூட நான் படாத கஷ்டம் இப்போ நான் படுறேன். ஏன்னா இப்போ நான் ஐ எம் க்ரையிங் பிகாஸ் ஐ கேனாட் டாலரேட் திஸ். ஐ நோ தெர் இஸ் நோ சீரியஸ் ப்ராப்ளம், எம்ஆர்ஐலாம் எடுத்துட்டீங்க, எல்லாம் நார்மலாக இருக்குது, ஆனால் என்னால் வந்து முடியல, நான் அழுகுறேன், எனக்கு ஏன் அழுகுறேனே தெரியல, ஏன்னா அந்தளவுக்கு சிம்டம்ஸ் வந்து என்னை பாதிக்குதுன்ட்டு. ஸோ இந்த வெர்டிகோன்றது வந்து ஒரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கையை, அவனுடைய பர்சனாலிட்டியை உழுக்கக்கூடிய ஒரு சிம்டம். ஸோ அதை வந்து கரெக்டாக என்ன காரணம் அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சி அதுக்கான வைத்தியம் பண்ணாமல் சும்மா வந்து சில மெடிசன், இப்போ தலைவலிக்கு குரோசின் கொடுக்குற மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு போகாமல் அது என்ன காரணம்னு கண்டுபிடிச்சி அதுக்கு ப்ரிசைஸான ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தோம்னா ஸோ மெனி சஃபரிங் பீப்புள் கேன் பெனிஃபிட் ஃப்ரம் திஸ். ஸோ அவர் சொன்ன மாதிரி இதுக்கு டயக்னோஸ் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப பெரிய ராக்கெட் இன்ஜினியரிங் மாதிரி இல்லை. சாதாரணமாக ஒரு ப்ராப்பரான ட்ரைனிங் இருந்து ப்ராப்பரான ஹிஸ்ட்ரி எடுத்து ப்ராப்பராக எக்ஸாமின் பண்ணி நிறைய பேர் கண்டுபிடிக்க முடியும். ஸோ இந்த வந்து மற்ற டாக்டர்ஸ், ஜென்ரல் டாக்டர்ஸோடைய அவேர்னஸ் அபவுட் திஸ், டயக்னோசிங் திஸ், அதை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த 2 days வெர்டிகோ சமிட் நடக்குது. இந்த கிளினிக் வந்து இந்த ஒரு இஎன்டி அண்ட் நியூரோ இது 2க்கும் ஒரு பார்டர் லைன். இது சில வியாதிகள் வந்து இஎன்டி டிசீஸ்னால் வரும், சில வியாதிகள் வந்து நியூரோவால் வரும். பட் 2த்துலேயும் ஒரே மாதிரி சிம்டம், இந்த தலை சுத்தல் தான் வரும். ஸோ
ஒரு இஎன்டியும் டாக்டரும் ஒரு நியூரோ டாக்டரும் கம்பைன் பண்ணி இதை பண்ணும்போது, இப்போ நியூரோ ஃபஸ்ட்டு என்கிட்ட பார்க்குறாங்க, இல்லை இது இஎன்டி ப்ராப்ளம், நான் இஎன்டிக்கு ரெஃபர் பண்ணலாம், இல்லை அவர் பார்த்துட்டு இது நியூரோ ப்ராப்ளம் நியூரோக்கு ரெஃபர் பண்ணலாம். ஸோ 2 பேரும் சேர்ந்து இன்டெகிரேட்டடாக பண்ணும்போது we are able to give maximum benefit to the patients. That is why we are starting this integrated ENT neuro Apollo Vertigo and Balance clinic.